True sailors have great respect for the sea's immense power, and here at Ushant, they are even more humble because they are understandably wary. Ushant, the sentinel island at the edge of the earth off the Brittany coast, facing infinity. Beautiful is an understatement. For years, men have seen fit to surround the archipelago with buoys, lighthouses, and turrets. For seafarers, this is Ushant. At the crossing of the seas, the ocean suddenly grows narrow, the winds wilder, the currents more furious, and the breakers sharper. It is Europe's Cape Horn. You won't find these postcards in a gift shop. You have to find them yourself. Few places in the world have produced such murderous disasters, but today the rescue map has replaced the shipwreck map. I wanted to know why. It was one hell of a cruise in the deep of winter, aboard one of the world's most powerful rescue ships, the Bee Flanders, watching over Ushant like a treasure or a stock of nitroglycerin. That winter, the storms were unprecedented. Hold on, you haven't seen anything yet. Moi, je reste convaincu que pour faire du sauvetage dans des mers grosses comme nous rencontrons en mer d'Iroise et au large de la Bretagne, eh bien, il n'y a qu'un remorqueur pur comme celui-là pour faire du sauvetage. Sécurité, sécurité, sécurité. À tous les navires, à tous les navires, à tous les navires. Ushant indique pour un bulletin météo spécial large. Tu es à quai, tu vas faire ton petit tour en ville, tu as ton bip, il fait beau depuis 15 jours, puis subitement le bip il sonne, il faut rallier le bord dans les 10 minutes qui suivent. C'est ça aussi le travail de la Bee Flanders et le travail de sauveteur. Une dépression à 955 hectopascales, menace de force 11, violente tempête, demain dimanche avec une très grosse mer. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur? Peur en mer? Oh, non, si tu as peur en mer, tu fais pas ce métier, quoi. Non, peur en mer. Yesterday's weather report was optimistic, with only force 11 storm winds predicted. But on this Sunday morning, January 4th, moored in Ushant, sheltered by the cliffs, the winds are force 12, with squalls of over 140 kilometers an hour. For 3 days, islanders and tourists have been stranded here. There are no boats. Western France has been hit by a series of tornadoes. We haven't seen the city of Brest for days. On standby, as soon as the winds reach 40 kilometers an hour, the Abbé leaves port, thus gaining 2 hours in getting to a ship in distress. Ever since the Amoco Cadiz wreck, ships heading for the English Channel or the Atlantic must follow itineraries as precise as highway lanes, one ascending, the other descending. This is called the rail. Day and night, Ushant traffic controllers and those at the Pointe de Corsen on the mainland keep track of the monster's route on radar. 11:43 a.m. Ushant traffic signals a 180-meter-long oil tanker leaving the ascending rail and approaching the island. Il y a toujours un navire qui se trouve là et puis qui est dangereux. Oui, d'accord, il s'appelle comment? Il s'appelle Catria 9 Hotel Charlie 5. Oui, et il continue. Et sa position actuelle, s'il vous plaît? Attendez, monsieur. Tu mets les 4 moteurs, on va y aller. The Capria is not yet visible on the ship's radar, but the guards of the Creage Semaphore, the island's lookout, recall the running aground some 25 years ago of another tanker, the Olympia Bravery, just below their windows. In the customary abbreviated language of sea people, they admit their concern. D'accord, il marche, il avance ou pas? Il avance, oui, j'arrive vers vous. Oui, ok, je te remercie. In any event, we would have had to leave port soon. The wind's violence is causing the tugboat to pull too hard on its mooring cable. It's ebb tide, and there are cross-current winds. On my radar screen, so I can see if you are at a coast or not. And I am advising the tug Abbé Flanders. Carlos, the commander, warns COM, the Center of Maritime Operations in Brest, that there's not a second to lose. The Capria's behavior is incomprehensible. What's clear is that this is an emergency. Ben, on ne sait pas, j'appareille.
Je sais pas, le cross-là. Voilà, j'appareille. On va appareiller, hein. Bon, putain, les photos du carré, tout ça, ça me fait. Ah, c'était joué, là. Ouais, mais parce que la nuit, ça va mieux. A boat is a 7-story building with 3 work zones. The bridge, 15 meters high, the deck at wave level, and the engines under the waterline. You often hear mechanics jokingly say that they are the forgotten souls of the underground, adding that a ship without propulsion is nothing more than a hunk of metal that floats. This never happens on the Abbé. Maintenance of its 4 engines is a daily task. Breakdowns are forbidden. Voilà, tous les coups, là. Once the alert is given, a few words and glances are enough. Each of the 12 crew members knows what to do, and each task is essential to the others. Alors, il part comme une pression une pelle serrée. Envoie centrifuge d'abeilles, on a appareillé. Ouais, parfait, avec l'encre. Donc au sujet du navire, il a l'air d'obliger de changer un petit peu sa route, mais bon, c'est pas encore idéal et il est encore dangereux pour lui et enfin vis-à-vis de la côte. Oui, d'accord, pas de problème, hein, on va laisser ça. Dans la branlée qu'on va se ramasser. C'est sûr, hein. We cast off, past the sheltered area, and the dance begins. We head along the island's north coast, the rudest, toward the Capraia. Carlos knows every rock in this area. But a boat never goes very fast, even with 20,000 horsepower at full throttle. Our speed is 15 knots, or just over 25 kilometers an hour. The current is with us, but the wind is in our face, thus explaining these short, violent waves we're forcing our way through. The Abbé is an all-weather boat, the only one that keeps going when others have to take shelter or flee, or when the helicopters are grounded. The Capraia has been sighted on radar. At last we realize what's going on. The captain, tired of bouncing forward brutally and bashing into the sea crosswise along the rail, decided to break the rules by switching to a less tiring course and take the waves from behind. He forgot, however, that the wind would blow him toward the island and that the shoals would pull him towards the breakers. On the bridge of the Abbé, we're torn between anger and fear, but the first and necessary rule is not to get worked up, to keep your adrenaline in tow. 20 minutes to go. Do the men over there, despite warnings from Ushant traffic, realize that they're playing with death? Non, parce que le truc, comme il avançait vite, le mec ne s'inquiétait pas trop, tu vois. Il n'arrive pas à remonter au vent. Le vent et la mer. Il y va. Il y va dessus. Ah ouais, il y va. Oh putain. C'est trop tard, hein. C'est ça qui est con. Hein. Oh putain de bordel de connard. 311 de 217 l'ouvrage, c'est pas fort. Oh putain, il y va, hein, dessus. The rocks along this coast are like sharp fangs. No steel can resist these jaws. Apparently, the Capraia's captain is unaware that the clearly visible small island of Keller, which he believes he can pass easily, is prolonged by an underwater jut, a bed of rocks that can disembowel his ship.
You can never ignore the dangers of the deep, the mountains hidden by the sea, which can secretly tear apart a hull. Carlos and Yitu, the head mechanic, are appalled. In this raging weather and so close to the rocks, it will be hard, if not impossible, to hook a tow line before the careless tanker reaches the coast. The Capraia, however, keeps going as if nothing was wrong. She made it, but by 2,000 meters and with just 5 minutes to spare. The slightest damage and all would have been lost. Comment sait-il qu'il n'est pas vu avant? Je sais pas. Sûrement. C'est dimanche. On the Abbé, everyone begins to breathe a little easier. But Carlos knows that the wild tanker has more surprises in store for him. Et l'amitié, ça n'a pas de prix, hein? Ça n'a pas de prix, hein? Non, Ça n'a pas de prix. 12:27 p.m. Ouessant is behind us now. Pourquoi ils ne font pas sur la gauche alors? Ah ouais? Ouais, on ne force pas, là. Non, là, il pourrait venir de 20 degrés à gauche. Now that the two ships are side by side, Carlos takes things in hand. He's not out of the woods yet. The Capraia is heading for the channel, but insists on staying close to the shore, of the mainland this time. He heads for the far rocks of Finisterre, and not just any rocks, but those of Pozzo. Carlos anticipates, calculates the drift, estimates the effects of the currents, and warns Ouessant traffic. The ghost of a tanker wrecked 20 years ago comes to mind. Donc dans le nord du four, il faut qu'ils viennent plus dans le nord, hein, parce que là-bas la mer est beaucoup plus violente encore. Et ouais, et donc je vais lui réitérer ce que je lui ai dit, d'essayer de revenir sur son cas précédent. Oui, il peut revenir plus là. What's infuriating is that the maneuver is simple at this stage. The tanker merely has to veer 15 degrees left and she'll be safe. The ship Catria, 9 Hotel Charlie 5. Hotel Charlie 5, tackling left. So, for information, in your present course, you are going to run into danger again when you will approach coast of Brittany. So, I advise you adjoining your course a little bit again to port to avoid as possible the coast and come back near The Ouessant traffic controller is courteous with the delinquent captain, using terms like "for your information" and "if possible." This verbal restraint, when anybody else would be insulting, is based on experience. It's no use to lose one's temper. The boat is in danger, and it's vital not to wound the captain's vanity. The Abbé's function is not to police the sea, but to preserve, escort, and rescue. Carlos waits before directly advising his colleague on the Capraia until the latter has received the sea controller's message. But the captain is hard of hearing, and the warning that his course is deviant and will soon be fatal has to be repeated twice. After a while, the captain gets the picture. We will try to join our course 51 or... Yes, perfect. Okay, Captain, I will All the best very much and thank you very much for your help. All the best to you and your family. Thank you, and your crew. Thank you. Bye-bye. The captain finally listens and obeys, promises to do his best, and admits his mistake, although a little late. He also realizes that he could be hit with a steep fine at his next port of call. He therefore adopts a low profile to smooth things over. On the bridge of the Abbé, things are seen in a different light. But the results are successful, and as Carlos often says, a good maneuver is one that succeeds. "3:30 p.m. Endgame.
The tanker holds its course, but no boat is immune to a blackout, a generator breakdown that leaves it with no energy. Usually it's no worse than blowing a fuse at home. In 15 minutes, the electricity is back on. The problem is that in 15 minutes, the Capraia would be on the rocks. So we escort her until she's out of danger and has regained the safety belt of the rail. The name of the game, when it comes down to it, is that nothing happened. Il a pris une route à raser la côte, mais ce qu'il ne sait toujours pas, c'est qu'il y a du gisant et du gisant très fort, donc il va le ramener vers les cailloux, avec en plus le fait ici on est dans des fonds de 100 mètres, mais là-bas on est dans des fonds de 30 mètres, donc on aura une mer déferlante, il ne pourra plus revenir à ce moment-là. Donc je suis rentré en contact avec lui pour lui expliquer ce qu'il attendait au bout, et lui faire comprendre que s'il devait gagner 10 degrés de plus de mieux en cap, c'était maintenant, parce qu'après, il n'aurait aucune échappatoire s'il voulait revenir avec la mer de travers. No towing, apparently nothing spectacular, and yet the Capraia operation sums up all the dangers here. In just minutes, the carelessness and ignorance of a few men almost injured a prevention system minutely constructed and perfected after the Amoco Cadiz disaster. Everything is fragile at sea. When Carlos asked the Maltese tanker captain if he had a map, the answer was affirmative. The map's scale, however, was 1 to 200,000, meaning that it couldn't distinguish channels, currents, or rocks. A crew could have perished because of the lack of a decent map. Back to routine. No oil or blood was shed this time. We're rolling less, so we had better sit down and eat now. The squall is rising. Getting back will be rough. Il n'a pas les cartes des courants. Alors le coq, t'as demandé le scorpion jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit pareil des dangers. Pour ça. Avec du flou, on a regardé avec du flou, on se paye les cailloux. Bah ouais. Il y a un sauvetage qui n'était pas un sauvetage, c'était la récupération de corps, qui m'a marqué plus que d'autres, c'est vrai. Et, bon, Charlie, qui est à bord, est également présent. C'est quand on a récupéré les corps du François Vieillejeu, quand il a coulé au large de la Sardaigne. Alors là, je dois dire que ça a été quelque chose de particulièrement pénible, parce que moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Dans la grande pêche, j'ai vu des gens disparaître. Le gars disparaît, c'est accident de travail, le couvreur il tombe de son toit, je veux dire, bon, ça fait partie des risques. Et je crois que ça a marqué tout le monde pendant longtemps, là. Parce que bon, nous avons pris une plateforme au large de 7, pour aller en face à Tripoli, puis à la remontée, donc en face de la Sardaigne, on est tombé sur ce périlleux naufrage. Je crois que ça fait partie des moments les plus, je dirais pas les plus forts, mais les plus pénibles que j'ai passés aux amis internationales. Et moi j'ai mis un an à m'en remettre. Non mais je... voilà. Sont partis par un sacré vent du nord. Il y avait le temps qui gelait au dehors. Les larmes, les belles glaçaient sur les dentelles pour suspendre au jour la vie de leurs amours. Goéland, rendez-nous nos amants. Et vous les albatros, touchez pas à leurs os. Et Dieu des vents, avec eux soit clément, que les vents portants les ramènent à l'Orient, les ramènent à l'Orient. Les paquets d'embrun qui balayent le pont, leur glacent les eaux jusque dedans le fond. Les yeux pleins de misère, ils s'en vont vers l'enfer quand s'efface la terre où pleurent leurs amours. Goéland, rendez-nous nos amants. Et vous les albatros, touchez pas à leurs os. Et Dieu des vents, avec eux soit clément, que les vents portants les ramènent à l'Orient, les ramènent à l'Orient. We're now in the heart of the windy sea. Even on the bridge 15 meters high, the breakers dwarf us. Don't think that sailors are blasé, not 1 second of the show is lost. The boat trembles like sheet metal, shivering from stem to stern.
Heavy weather is not what one imagines. It's an ongoing dance, an unconscious art of keeping your cool, of seeking support. It's an exhaustion felt afterwards when everything has come to a halt. It invades your entire body and mind. In the cabins, chairs are anchored and everything is placed on the floor. You sleep in your bunk, legs and arms spread, wedged against the sides of the bed. This very night will be called out again. I touch ground once again, or rather underground, top secret. These high-security corridors lead to the COM, the Center of Maritime Operations, where the state coordinates all of its actions at sea. The Bee Flanders is a private ship belonging to the firm Bee International, but 365 days a year it's on call to the state, its charterer, thus fulfilling a public service mission. One person is in charge and makes all final decisions, Admiral Le Dantec, who combines both civil and military obligations. A fingerprint check is required to follow him into the heart of the system. Bien, ici, vous êtes dans un endroit secret qui est le centre de commandement de la flotte de l'Atlantique, 30 mètres sous le château de Brest, enterré. Et là, jour et nuit, des équipes veillent pour commander la flotte française de l'Atlantique. La Amoco Cadiz qui a été une prise de conscience générale de l'urgence de mesures à prendre. Et là, on ne peut pas accuser les pouvoirs publics d'être restés les bras ballants. En effet, on a donné au préfet maritime des pouvoirs considérables, notamment celui de mise en demeure d'un bateau constituant un danger pour le littoral français. Et dans ce cas, on demande à l'armateur et au capitaine du navire de faire cesser le danger qu'il représente, faute de quoi, à ses frais et à ses risques, nous prendrons toutes les mesures pour empêcher que le bateau provoque une catastrophe. Je reviens sur la mise en demeure. Il y a toute une culture de la négociation entre le remorqueur et puis le bateau qui va assister. Tout ça, c'est fini ce temps-là. Vous avez bien raison de le dire, c'est fini. Parce que l'accident de l'Amoco Cadiz, c'est bien ça qui s'est produit. Des négociations interminables entre le commandant du bateau, son armateur et les compagnies de remorquage. Aujourd'hui, la mise en demeure me permet d'obliger un bateau à prendre la remorque. La loi française m'autorise à le faire et nous avons la Bee Flanders qui est capable, elle l'a prouvé, de tenir, même par très mauvais temps, un gros pétrolier en difficulté. Pour toi, l'amiral Le Dantec, c'est d'abord un supérieur hiérarchique et un affréteur ou c'est d'abord un marin? C'est d'abord un marin. Quand vous avez l'occasion d'avoir une liaison radio avec le commandant Claden à la passerelle de la Bee Flanders, vos rapports sont d'abord des rapports hiérarchiques ou ce sont d'abord des rapports de marin à marin? Je dirais que c'est des rapports de marin à marin, faits d'estime mutuelle et de confiance. Je dois dire que le commandant Claden, quand il nous propose une solution face à une situation de danger ou d'urgence, nous tenons le plus grand compte de ses avis. Military or civilian, civil servants or not, the keepers of the rail share the same mission, and they are people who love their coast. Quel est votre oiseau préféré? Ah, c'est le foulbassan, parce que c'est un oiseau qu'on ne voit qu'au large, qui est un superbe voilier, qui fait jusqu'à 1,80 m d'envergure, blanc avec le bout des ailes noires et le bec jaune, qui sont des merveilleux animaux. Si je croyais à la métempsycose dans une vie future, j'aimerais bien être un foulbassan. Tuesday, January 13th. We're on weather alert again. The sea is rough, but the worst is yet to come. A force 10 or 11 gale wind storm is imminent. Carlos has a fever, but he doesn't stay in bed for long. At 2:01 p.m., the 85-meter container ship Nautila calls for help. For the moment, the wind and the current are keeping it afloat, but both will soon shift, making a shipwreck inevitable. Our engines are down 4 miles west of the Isle of Saint. We have to hurry. A 2-hour delay and the maneuver will be compromised, and the wind has started to turn. 7 heures. Allez, 7 heures. J'ai 9 minutes de longueur. 7. Alors, ce soir, la bascule est à quelle heure? 18h40. We hold a war council to assess the situation and settle on a tactic before going into action. Pour ça, il faudrait prendre maintenant, là, et puis remettre le dardard. Lionel, the quartermaster, rules over the deck, the area of all dangers, where everyone must immediately return to his station. Dominique, the lieutenant, is in charge of coordination on the bridge. He's also the one who will shoot a thin cable over to the sailors of the ship in danger. The cable will be used to prepare the tow line.
On the quarterdeck, against force 10 storm winds and huge unpredictable waves, we have only one defense, an all-weather combination suit. The rest is a matter of vigilance and reflexes. The door is about to open like a theater curtain. Outside, it's howling. Jean-Marc, the petty officer, lives in his native Camaret. His house overlooks his workplace, the waves. He and Lionel need no rehearsal. Preparing the tow line, the cable that will join the two ships, is an operation they know by heart. Everyone keeps a lookout for a surprise breaker. It's pouring and fresh water and salt water mixed together. The mariners call it the maneuver's squall. Boats adrift, on fire, crippled, flooded. Lionel and Jean-Marc have seen them all. The gesture of the rescuer is the same, but each rescue is different. They are, along with their sailors, the acrobats on board. And when things get complicated, it's not uncommon for Jean-Paul the cook to lend a hand as well. The mechanics sheltered in the reserve wait their turn to get started once the tow line is unwound. We're dealing with serious customers. The Nautila's captain, as soon as he understood the danger of the breakdown, made all the necessary arrangements with the ship's owner. The notice given by the post admiral at 3 p.m. poses no problem. Now it's up to Dominique, the lieutenant, to fire on target. This is no country fair. The game can go wrong, and the two hulls are dangerously close. Carlos and the other captain have choreographed their dance to perfection. The Nautila crew is in position on the forecastle. They're real pros, perfectly coordinated acrobats, and they won't let the occasion slip by. The first try will be the right one. Yet the wind is so wild that the gulls are flying in reverse. Up above, Carlos is sheltered by the windows, but he doesn't let go of his megaphone. When he was lieutenant, he too worked on the deck with the rest of the crew. He knows the dangers, and he remains obsessed by one thing. De perdre un homme. Je crois que c'est la plus grosse peur, c'est ça. Avant tout. Ça peut arriver à n'importe quel moment, même par beau temps. Et ça, c'est vraiment ma grosse frayeur, c'est ça. D'autant plus qu'auparavant, j'étais avec eux sur le pont, quoi. Donc là, il y a une dimension, je sais comment on travaillait sur le pont, et on travaillait bien parce qu'on avait confiance aux gars qui étaient en haut. Donc il ne faut pas qu'ils perdent cette confiance. The cables are suffering and lashing about. A tow line is such a little thing, polypropylene and strands of steel. But it requires huge winches and relocates mountains of metal. When it breaks, it can kill, lashing about the deck. The monster has got to be tamed, broken in little by little, to know when to give slack, when to pull tight, so as not to be carried away by the ship you're assisting. That's the art of a great maneuverer. Carlos and Guitou are working the levers with dexterity. The second mechanic, Vincent, is watching over the towing process, which is going well. The crew is like a well-rehearsed symphony orchestra. The main part of the operation is over and the atmosphere becomes relaxed. One even dares to pronounce the word that makes all sailors tremble. Mardi 13 à bord, et on n'a pas arrêté de parler de lapin. Du balin. Ah, n'est-ce pas parler de la bête. Le lapin.
The Nautila follows the Abbé at a speed of 6 knots. The captain's anxious to get the ship to port before the sea gets angrier. The tow line is submerged, acting as a shock absorber. Breakdowns are common. Nearly all ships have had them. You stop, spend 4 or 5 hours repairing it, and everything goes back to normal. The problem around Ushant is that there's no time for repairs. The swells are too strong and the drift's too rapid. The rail positions the ships far enough out, up to 27 miles, so that the rescue ship has enough time to come to their assistance and begin the operation again if necessary. In 20 years, the Bee Flanders has saved 176 ships, including 11 oil tankers, 7 chemical transporters, 2 ferries, and 37 trawlers. Its sister ship, the Bee Languedoc, stationed in Normandy, has a comparable record. One catastrophe like the Amoco Cadiz represents the cost of 120 years of chartering the rescue ship. At 6:35 p.m., the pilot of the Port of Brest climbs aboard the Nautila, which will be led to the dock by the port's towboats. The Abbé heads back to the open sea for the night until the heavy winds settle. C'est bien le vent. Voilà, ouais. Ça fait classe. En fait, les bateaux que vous allez assister, là, c'est des fortunes de mer ou... Bah, fortune de mer, il y en a. Mais bon, autrement, il y a... Non, tu peux avoir des bateaux neufs qui tombent en panne aussi. C'est le coin qui fait que c'est dangereux, quoi. Ouais, bah déjà, ils ont remonté tout le golfe de Gascogne. Donc, c'est pas le coin le mieux, déjà, au niveau du temps. Bon, t'as beaucoup qui remontent d'Afrique, ou de plus loin, même du golfe Persique. Alors, puis, bon, bah, une fois que t'as pris une bonne branlée dans le golfe de Gascogne, les bateaux sont fatigués. Alors, c'est le coin. Je crois que j'ai plus d'amour pour l'équipage que pour le bateau. Parce que dans ce type de métier, le bateau est important, c'est vrai. Bon, l'amour du bateau, mais pas l'amour du bel objet, quoi, mais de quelque chose qui doit fonctionner, qui est un outil, bon, autant que cet outil soit bien huilé, soit parfait. C'est qu'on l'aime, les bateaux, hein. On les aime, ces bateaux-là. Je crois que tous les marins aiment bien leurs bateaux, de toute façon. Tiens, regarde. Ça va blanchir après. C'est la Rolls. Ici, c'est la Rolls. Voilà, ben, tout le reste est fait, là. Je dirais que la particularité du remorquage, c'est que le bateau, en fait, est englobé dans l'équipage. C'est l'équipage qui l'entretient. C'est eux qui vont se battre, ils vont faire les choses pour que, justement, ils soient bien entretenus. Mais c'est eux, derrière, qui vont souffrir. Et je dirais, dans toutes ces opérations-là, si elles sont réussies, c'est 98% grâce aux hommes qui sont en bas à la machine et à ceux qui sont sur le pont. Par exemple, est-ce que vous ne vous attachez pas avec des harnais quand vous êtes en train de travailler sur le pont? Bah, c'est pas pratique. Et puis bon, bah, si tu vois le paquet de mer arriver, par exemple sur l'arrière, on va se cacher derrière le treuil. Alors t'imagines, bon, je suis amarré là, je peux pas aller derrière. C'est pour ça qu'on ne veut pas ni avoir de harnais, on ne veut pas s'amarrer. Alors comment tu fais avec tes gars? Bah déjà, bon, je les place, bon, puis depuis le temps, chacun sait à peu près son poste, à part quand il y a des nouveaux, quoi. Sinon, bah, il y a toujours un qui regarde derrière. Et puis dès qu'il voit le paquet de verre arriver, bah, on se met derrière le treuil, ou alors on s'accroche aux mains courantes, et puis comme on dit, on fait drapeau, quoi. Tu veux dire, vous partez à l'horizontale, quoi? Ouais. Et puis bon, bah, après tu retournes, puis... Mais bon, bah, ça, depuis le temps, on a l'habitude, quoi. Quelquefois, on part quand même avec. Hein. Alors t'embrasses le rouleau, t'embrasses la lisse, n'importe quoi. Oui, c'est pas les meilleurs souvenirs, quand même. Ah non, mais ça, bon, bah, t'as des bleus, c'est tout. Hein. Quand tu lis dans le journal que vous êtes des héros, tu réagis comment? Je pense que les gars le méritent. Ils n'osent pas en parler. Ils n'osent pas en parler, mais bon, c'est vrai, quand je suis là-haut, je vois ce qu'ils font, bah, c'est des tout petites personnes au milieu de l'eau. Il y a des moments, quand un gros paquet de mer embarque, je vois plus personne. Et j'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde. Et ils sont toujours là, et ils retournent derrière. Je crois qu'ils le méritent. Non, on n'est pas des héros, c'est pas... Attends. Bon, arrêtez de rondiner. Ah là, j'ai dit une chose, le doute m'habite. Le doute m'habite. Ça me fait sourire.
Ça me fait sourire, hein. Je pense que des héros, il y en a plein partout alors. Bon, ça fait un peu sourire parce que des hommes exceptionnels, il y en a plein. Je veux dire, il y a des chirurgiens, il y a des pompiers, il y a des... Les héros de la mer. Il n'y a pas à se sentir de gloriole plus qu'ailleurs. Non, alors pas du tout mon truc. Hein. Vraiment. Non, c'est pas du tout pour des héros, il n'y a rien, on fait notre boulot. Bon, ça fait sourire, quoi. Mais enfin, si on considère que nous sommes des héros, soit. Ouais, c'est la pudeur, ça. Je crois que c'est la pudeur du marin. C'est un peu le problème général. Tous les marins sont comme ça. Que ce soit le pêcheur, que ce soit le gars de la SNSM. Je pense que leur travail à eux sur la baie, j'ai vu la baie, on travaille déjà à la télévision, je pense que pour eux c'est encore plus dangereux que ce qu'on fait. Parce qu'ils ont du matériel quand ils travaillent, ils ont des câbles derrière, suivant le remorquage et tout ça, donc c'est extrêmement dangereux. Parce qu'ici, il suffit d'accrocher bien le bateau et puis c'est beaucoup plus facile. Et vous avez un point commun, c'est que vous sortez quand les autres rentrent, quoi. Ah ouais. On est là pour ça, pour sortir, hein. C'est les capeurs, il faut pas qu'ils fassent partie de la SNSM. The world of Ouessant is a club with an unspoken name, the Brotherhood of the Coast. No one admits it, but mutual admiration unites these companions of the far reaches of the world. C'est intéressant parce qu'on rencontre les gens des autres milieux, on s'aperçoit finalement qu'on n'est pas différent, quelle que soit la carrière qu'on ait faite. Entre un patron pêcheur, un patron de remorqueur, etc., il n'y a finalement pas de grosses différences. Quels sont les grands principes de la SNSM? Les règles d'or de la SNSM, écoutez, elles sont particulières au sens que ici c'est du bénévolat. Et les règles d'or, c'est que ce sont les marins qui vont sauver les marins et qui vont les sauver dans les coins qu'ils connaissent. Carlos often says that behind the rocks there are men who share a culture and know-how. The volunteers who intervene close to the rocks have the same reflexes and the same language as the rescuers on the Abbé, the same patience and the same availability. Être à quai à Brest, c'est aussi une grosse partie du travail. C'est toute la phase d'attente, stand-by, pour 2 minutes d'action passionnante. On passe pas mal de temps en stand-by, en attente. Et passer des semaines et des semaines en bonne saison, ça amène un maximum de temps passé à quai. C'est vrai que c'est dur. C'est dur. Tough to act, tough not to act. The profession of a rescuer is a serious vocation, painstaking, meticulous, requiring great sacrifice. Returning to port between 2 alerts or 2 operations is strange. It's not really returning. You're bound to the boat 45 days straight until the next shift comes on. You want to breathe easy, but at the same time you hate to wait. The radios are on 24 hours a day, and you allow yourself to relax if the weather improves. Friends, wives, and children come aboard when it's possible to announce your stopover in advance. In pleasant whiffs, the other life surrounds you and touches you lightly like a perfume. Certains tatouages évoquent l'anarchie et la révolution. Mais lui, le malabar, lui qui n'a peur de rien, leur dit: je vous préviens. Je suis le maître. Bravo. Moi seul, je suis le maître. Je t'en coup d'ailleurs. Comme ça, je connais pas réagi. Among the closest brothers along the coast are the captains of the Penarbed ferry boats, the company that services Ouessant. During the worst of the January storm, 600 people waited for 4 consecutive days blocked on the island. On the 5th day, Penarbed directors felt it possible to send their 2 most robust boats to Ouessant to pick up the stranded prisoners. The Abbé is there keeping watch. Carlos and his crew have total confidence in their colleagues, many of whom have sailed on the rescue ship. But in this weather, our presence is reassuring. The small port of Stiff has probably never seen such a huge crowd. Fortunately, the passengers are not aware of the hell the 2 ferries went through to reach the port. Only those on the Abbé could have seen that. Boarding is carefully planned in groups of 10. Finally, the ferries leave loaded with 300 passengers, packed together like sardines at the edge of the breakers. The maneuver is perfect.
From the Abbé's deck, we observe the incredible combination of wind and current in the channel separating Ouessant and neighboring Molène. It's called the Front Vert, breton for the great torrent. Petit port de mer, de chaloupe à la mer, les flots se retirent. Un ciel de mazout au cul de ma route, mon petit navire. Et j'en ai marre de la mer. Si tu savais comme j'en ai marre entre nuages et marée basse, oh mon amour, que le temps passe. The professionals who frequent and protect Ouessant are a coherent group. It's not by chance that there hasn't been another Amoco Cadiz for over 20 years, but the result of a policy which other countries have adopted as well. Ushant traffic is going the ship at the present position, latitude 48 degrees. From my winter cruise, I keep in mind that victories are like waves. They are both determined and temporary. The battle of the Ouessant rail is a committed and well-implemented one, but with each new tide, it starts all over again.